Vacation in the Savannah of Kenya. Film author, Valerie Masai. Желаю нам всем, чтобы сафари наше было удачным и зрелищным. Все, спасибо всем большое. Вот и начался. So, our long-awaited vacation has finally begun. Kenya is one of the most hospitable countries in Africa. We got to see that for ourselves. Представьте карту Африки с озера Виктория и тянется вверх и заканчивается. The Great African Rift runs from Lake Victoria through Kenya, continues through the Dead Sea in Israel, and ends somewhere around Syria. Озеро Туркана, это все озера Большого Сирийско-Африканского разлома. Израиль лежит в нем примерно весь, целиком. Место это известно своими историческими. In this one. После Великой Рифтовой долины нас ждало. After the Great Rift Valley, we headed to the Masai Mara Reserve. Here, all the beauty of the landscape fades compared to the country's main attraction, the wild animals. Дикими животными. Во время всего нашего сафари. Throughout our safari, we stayed in lodges. A lodge is like a comfortable hotel, just located in the middle of the savannah. Только расположенный посредине саванны. Рядом с этим Next to our lodge was a lake with hippos, and not only hippos. только. Животные также могут заходить. Animals can also wander near the lodges, so going outside at night without an escort is forbidden. Без сопровождения запрещено. Вот желтоклювый. Look, a yellow-billed starling is performing a real show, a mating dance on top of a zebra. Верхом на зебре. На первое наше сафари. We went on our first safari in the evening, when nocturnal animals had already woken up and daytime animals hadn't gone to sleep yet. We hope to see big cats before the hunt. Больших кошек перед охотой. Кения – синоним сафари. Kenya is synonymous with safari. Any expert will say without hesitation that this is where you'll experience the most amazing and interesting safari, not just in East Africa, but likely on the whole continent. А скорее и по всему континенту. Сейчас гепарда увидит и подскачет.
this lioness still came to our lodge. Are you serious? Великая миграция антилоп гну. The Great Migration of Wildebeests is one of the natural wonders of the world. 11.5 million of these hoofed animals migrate 3,000 kilometers from Tanzania's Serengeti to Kenya's Masai Mara in search of food and water. Masai Mara, Кения. В поисках пищи и воды. Ой, как красиво. Мы это вот коврики задираются прям. Хоть бы они сами не упали. Гудя. Вот это Гудя, вот это Гудя у нас тут. Смотри, как у вас глаза просыпаются. Что это? Вот, Валера! The king of the beasts? Wow, what a beauty. Вот и первый сюрприз нашего. The first surprise of our safari, we got right up close to a pride of lions. Emotions were running high. Эмоции зашкаливают. Да, сделай рык сделай. Watoto wako hapo nyuma kwa langa. Ой, какая прелесть. У Масаев, я вам рассказывала, заключен договор с правительством Кении. The Masai have an agreement with the governments of Kenya and Tanzania that they don't hunt big animals. In return, they are allowed to continue living in the national parks. They're only permitted one ceremonial hunt for a man's coming of age. Охотиться им разрешили, фактически оставили им одну церемониальную охоту, это на совершеннолетие мужчины. Vijana, watoto wako nyuma ya gari yako. Oh, look, a lion cub. He wants to hunt with us. Ой, мастился. He doesn't want to sleep like his parents. He wants to play. Что эти родители, скажи, они только спят, да спят. Какая прелесть. Да. Да. That's it. We took your picture. Недаром. It's no wonder they say it's nearly impossible not to see big cats in Masai Mara. Вот и молодой. Here's a young leopard resting by the water. Возле воды. А, вот наши. Видите леопарда? Видите леопарда? Ну там видно, что нет, это леопард. Кстати, слово «сафари» на местном By the way, the word safari in the local language means journey, although we associate it with seeing animals. именно как встречу с животными. Magnificent. Meeting elephants and a herd of buffaloes. That's almost the entire Big Five of African animals. Amazing. Круто.
We've stopped. Ну вот, And here's our first adventure: we got stuck. застряли. Наверное, без приключений. Maybe travel wouldn't be as fun without a few hiccups. Either way, all our tourists were very happy. Очень довольны. Дальше наслаждаемся. Back to enjoying the wonders of the safari: huge herds of different antelopes, zebras, and beautiful giraffes. Where else could you see something like this? Такое можно увидеть. Такая грязь, говорит. Как тут пить? Да, грязь пачкой. И делать нечего. Львов нет. Второй сюрприз. The second surprise: today, lunch awaited us on the banks of the Mara River, and a bluebird flew up to us. That's good luck. Это к счастью. The border. Here's Masai Mara, and just over there is Serengeti, Tanzania. Есть специальное КДП на границе здесь, через которое машины проезжают. Кения и Танзания. Моя любимая птица, пожалуйста. В отличие от других хищных птиц, охотящихся, Unlike other birds of prey that hunt from the air, secretary birds spend most of their time on the ground, moving relatively quickly. The secretary bird is known as an excellent snake hunter. секретарь издавна славится как умелый истребитель змей. Oh, I hope a crocodile doesn't show up. С той стороны. One zebra is coming from the other side. Зебра, да. Yes, yes, what a champ, setting an example for the others. Давай, я чуть вниз. Да, она показывает пример. Ой, какая молодец, какая молодец. Вторая пошла. Опять не колеблется. Ну давай, Денис. Come on, run, good job. Молодец. As soon as they come down, they get scared again. Характерный сюжет A classic scene: a flock of African storks resting next to hippos. африканских клювачей. Да, уже перегрелись, идут к воде. Ой, какие звуки издают они. Да, давайте я сделаю ротацию. Сюда. Марабура A marabou stork walks among the vultures. They all feed on the same things. даже пища. А это уже This is a lodge in Lake Nakuru National Park. Накуру. Масса самцов Lots of male African weaver birds weaving nests to attract females. для привлечения самок.
Із окон в The windows of our new lodge had a wonderful view of Lake Nakuru. на озеро Накуру. этом заповеднике In this reserve, we met the fifth and final member of the Big Five, представителем большой пятерки, черным носорогом национального. the black rhino, a national treasure of Kenya. Today, only about 3,500 black rhinos remain on the planet, 3500 особей черного. with around 750 of them living in Kenya. 50 из них проживает в Кении. Самые красивые The most beautiful birds on the lake are, of course, the flamingos. на фламинго. Как красиво. Beautifully. Да, вот тут можно целый фильм снять, как они ходят. Не, вода теплая. Если бы была холодная, было бы интересно, но не Oh, just stunning. Они поворачивают, он черный. Венценосный The gray-crowned crane, like the rhino, is also listed in the Red Book. народную красную книгу. Кавский рогатый The southern ground hornbill, the largest species of hornbill bird. носорогов. Какие малыши, а? Слушай, такие, главное, больше его самого. Да. Here's a family of Grant's gazelles. Lots of females with babies, and the male has beautiful lyre-shaped horns. Не растут. Очень красиво. Я ж вот не могу. Вот какие дети, они такие непосредственные. Я думаю, боже мой, этот взгляд за Христа. Он поехал, голова торчит. Красотуля. Нет, вроде бы ничего. Да. А, вот это. Какое? Он собирает плоды какие-то. Ой, На озере On the lake, African spoonbills are searching for lunch. себе добычу на обед. The black rhino is smaller than its white brother in arms.
But that doesn't stop it from being the boss of the neighborhood. On average, an adult weighs 1.5 tons, though individuals weighing 2 to 2.2 tons aren't rare. Black rhinos have 2 horns. White rhinos technically also have 2, but the rear horn is usually underdeveloped. The next day, we moved to another reserve. Прогулка на лодках A boat ride on Lake Naivasha in Hell's Gate National Park. в парке Hellgate. Вот не видно, как пакет. Ой, слушай, тут вообще, да, можно... Такое животное ходит. Oh, animals are walking just outside our window. How lovely. Утром нас ждал новый сюрприз. В парке Hellgate In the morning, another surprise awaited us. In Hell's Gate Park, we went on an unusual safari. This is almost the only place in Kenya where you can walk among animals. среди животных. Животные попали сюда в ущелье. The animals ended up in this mountain gorge and have lived here ever since. It's like something out of Conan Doyle's Lost World. Дойля «Затерянный мир». Куда ты бежала?
все-таки The Kenyan people are really very pleasant. кенийцы. In the morning, we headed to a new national park. Goodbye, dear animals. At the Amboseli Lodge, we met some banded mongooses, such cute little creatures. Очень милые зверьки. Jumbo. From Israel. Перед новым сафари Before a new safari, we visited a Masai village, indigenous people of the Savannah. We were greeted by friendly, open-hearted people who preserved the lifestyle of their ancestors. сохранившие образ жизни своих предков. Yes. How is in, Mama? Good? Good? Вон дети там это вот помогают. Чего не боятся? Гамбо! Despite the tough life, the Masai look much younger than their age. Когда?
В конце At the end, the villagers wished us a great journey. путешествия. Главное отличие Амбасели. The main difference between Amboseli and other Kenyan parks is the abundance of elephants. Right after entering the park, we saw a veteran elephant, busy cleaning his teeth. Слоновьего царства. Дальше, да. Глаза какие потухшие. Ой, слон он вышел. Вон туда направо. Oh, here comes an elephant. Look, over there to the right. He's coming straight toward us. Название заповедника происходит от наименования. The name of the reserve comes from the Masai word impuzal, meaning salty dust. Называют эмпусел – соляная пыль. Основателем парка считается европейский. The park's founder is considered to be European Joseph Thomson, who first came here in 1883. году. Его пленило удивительное сочетание многообразия диких животных. He was captivated by the unique mix of diverse wildlife, dry soil where a lake used to be, and swampy oases fed by the glaciers of mighty Kilimanjaro. Большую территорию благодаря ледникам Великого Килиманджаро. Столовую им открыли. А они хотят еще и сюда. Вперед, как это было. Матька второй. Какой большой вот этот. Валерный. Совсем малый, совсем.
Да. Эти альфы и Последний папа. Папа всех. Ой, как он рад. Ой, сразу пыль с тобой. А он очень большой. В самом конце нашего сафари At the very end of our safari, the great Kilimanjaro finally showed one of its slopes from behind the clouds. Well, thanks for that. тоже. Спасибо и на этом. Дальше наш After an exciting safari, the train took us to Mombasa on the shores of the warm Indian Ocean. Оказывается, на пляжах Кении Turns out, you can't always swim at Kenya's beaches, tides come and go. The water level difference can reach up to 3 meters. иногда достигает 3 метров. Как же интересно и увлекательно гулять по полосе. It's so interesting and fun to walk along the tidal flats. You see all sorts of things, locals collecting ocean gifts for food, a sandpiper waiting in the shallows, the perfect time to hunt. Мелководье. Сейчас самое время найти себе добычу. Приветливый рыбак A friendly fisherman showed us a spiky, exotic pufferfish. и лабрюха. Краб маленький. A crab in a tiny puddle sprays water jets to scare off enemies. А это две And here are 2 brittle stars mating. время спаривания. Обитатель A marine worm, normally living on the seafloor, ended up in the shallows and was caught on camera. В итоге экскурсия In the end, our ocean floor tour was a big hit. очень нам понравилась. Последний день The last day of rest on the coast. The journey is coming to an end. заканчивается. Mombasa, a cultural capital also known as the heart of Swahili civilization. Цивилизация Суахили.
экзотического коктейля, an exotic mix of African, Arab, and Indian flavors. арабского и индийского вкуса. Оказывается, большие черепахи Turns out giant turtles don't just live in the Galapagos, we saw them here in Kenya too. здесь, в Кении. Да, ресницы какие, рассмотрите. А какие? Да. Он так дышит прямо, я думаю, откуда воздух идет, оттуда. Приближается The time is nearing to say goodbye to this wonderful country. страной. Такое волшебное We will never forget such a magical journey. путешествие никогда.